এখন দেখবেন রোড টু পার্লামেন্ট। সহযোগিতায় ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ, জেএমজি এয়ার কার্গো, সুন্না মাস্ক, প্রাইড অফ এশিয়া, সাফা সলিউশনস এবং ক্যাফে লিডস। নর্দাম্পটন সাউথ মিডল্যান্ড এলাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ আসন। এটি 1974 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচনের আগে নর্দাম্পটন একটি আসন ভেঙে নর্দাম্পটন নর্থ এবং নর্দাম্পটন সাউথ দুটি আসনে বিভক্ত করা হয়। এই আসনে 1974 সাল থেকে 1997 সাল পর্যন্ত কনজারভেটিভ দলের এমপি ছিলেন। 1997 সালের নির্বাচনে লেবার দল এই আসনটি জিতে 2005 সাল পর্যন্ত তাদের দখলে রাখে। নর্দাম্পটন সাউথের বর্তমান এমপি কনজারভেটিভ দলীয় ব্রায়ান বিংলি। এটি একটি নিরাপদ আসন কনজারভেটিভের। এই আসনে প্রথম বাঙালি প্রার্থী হিসাবে সাদিক চৌধুরী লিবডেম থেকে মনোনয়ন পেলেন। 2007 সালে লিবডেম থেকে নর্দাম্পটনশায়ারে একমাত্র বাঙালি কাউন্সিলর নির্বাচিত হন সাদিক চৌধুরী। 70-এর দশকের প্রথম দিকে তার পরিবার নর্দাম্পটন এলাকায় বসবাস শুরু করেন। নর্দাম্পটন বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন নির্বাহী কমিটির সদস্য সাদিক চৌধুরী ইউনিভার্সিটি অব নর্দাম্পটনে লেখাপড়া করেন। একজন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট সাদিক চৌধুরী ওয়েস্ট নর্দাম্পটনশায়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের কমিটি মেম্বার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। নর্দাম্পটন কলেজ, নর্দাম্পটন ক্রিকেট ক্লাব ইত্যাদির উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন সাদিক চৌধুরী। বিভিন্ন চ্যারিটির কাজের সাথেও সাদিক চৌধুরী জড়িত। নর্দাম্পটন জেনারেল হাসপাতালের জন্য তিনি 5,000 পাউন্ড তহবিল সংগ্রহ করে ব্যাপক প্রশংসিত হন। দর্শক, আমি এখন নর্দাম্পটন টাউন হলের সামনে। এই শহর থেকে লিবডেম পার্টির মনোনীত প্রার্থী হয়েছেন বাঙালি বংশোদ্ভূত সাদিক চৌধুরী। আমরা আজ সারাদিন কাটাবো তার সাথে। চলুন দেখে আসি কি ভাবছেন নির্বাচন নিয়ে এই শহরের বাসিন্দারা। আপনার ক্যাম্পেইন কেমন যাচ্ছে? Alhamdulillah, Kubbalajar, Puchunanega. I have a very strong support from Bangladeshi community, also the non-Asian community. I'm first ethnic minority background, one of the candidates standing for Northampton South, and I have a strong support from everybody. Because Northampton's never had any opportunity to put any candidate from the ethnic minority, because Northampton itself is a very diverse community.
And I'm working really hard with the community. I've been living in Northampton more than 20 years, and I have worked with every background of people in Northampton through my councils when I was a councillor in Northampton. And Alhamdulillah, everybody have said, they will support me, and that's what I need to do. I'm working really, really hard. I'm sure I will make a positive impact. আপনার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কি জনগণের জন্য আপনি কি করবেন যদি নির্বাচিত হন? I put three main agenda in my list actually. First, primary is the University of Northampton, which I'm very much in a favor of Northampton's university to switch it into the town centre, because we believe we can attract more students that will grow more growth and more economy for the town centre, and we can attract top class students to come and study in Northampton rather than go to London's or Cambridge or Oxford. And also, Northampton, we have been struggling with the hospital. This is very old, very overcrowded, This is something I'm thinking about, whether we can move from the town centre and somewhere outside town, where we can have a bigger size of the hospitals with all the new technology, good facility. And third, I'm very much concerned about, majority of people in Northampton, they're very much concerned about the bus service in Northampton. We have very small bus station, which I'm trying to thinking about break that and build it into bigger size with a bus and coach all into one. First time আমরা দেখি আর যে লাইট ইজ ইন ফ্রন্ট অফ আস, দ্য এন্ড অফ দ্য টানেল। সো এর লাগি পার্লামেন্টারি ক্যান্ডিডেট না, আমি তো মনে করি যে আমার সাদেক ভাই হি ইজ এ গুড হি উইল বি এ গুড পার্লামেন্টারিয়ান, হি উইল বি এ গুড এমপি for this to represent not only Bangladeshi but other communities. আমরা অত খুশি হয়েছি তাই নমিনেশন পাওয়ার কারণে, পার্লামেন্টারি ক্যান্ডিডেট হওয়ার আমরা এত আনন্দিত আর কি, এটা হওয়ার নাই। ইনশাল্লাহ আমরা সকলের ফুল সাপোর্ট আছে তার লগে, আমরা দোয়াও আছে ইনশাল্লাহ তার উপরে, আর আমরাও চেষ্টা করবো যতটুকু পারি আমরা বাইরে সহযোগিতা করার। It's about a whole community to explore what people stand for and what their parties stand for. So his involvement in the community says a lot about the kind of person he is. সাদিক চৌধুরী আমরা নর্থাম্পটনের ওয়েল নোন একজন মানুষ, আর যে পজিশন লাগে তাই খারাপ হয়েছে, এই পজিশন লাগে ওরা যোগ্য ব্যক্তি। আপনারা দেখছেন রোড টু পার্লামেন্ট। সহযোগিতায় ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ, জেএমজি এয়ার কার্গো, সুন্না মাস্ক, প্রাইড অফ এশিয়া, সাফা সলিউশনস। ন্যাশনালি জাতীয়ভাবে লিবডেম এখন একটি অজনপ্রিয় দল, যেটি তার জনপ্রিয়তা কমতেছে দিন দিন। আপনি কি এটি কি বিশ্বাস করেন এবং লিবডেম কি ব্যাক করতে পারবে? I think 2010 was a very difficult period for Liberal Democrat, because we have to go to the coalition government with the Conservative. Even though we know it's going to be very difficult, but we took a very difficult decision because the country was going through the recession. We had so much difficulty, the deficits, what the previous government done. And I think what Liberal Democrat done actually is for the greater good for everybody. And I know it's very hard, but we went through that. Prior to the 2010s, Liberal Democrat never been in the government for almost 100 years. And all what people had a doubt, Liberal Democrat as treated as a protest party rather than progressive party. Least I can say now, Liberal Democrat done so many good policy which highly appreciated by the public, especially the people premiums, free school dinners, pension increase, and also if you look at the 10,000 threshold, and 2 million apprenticeships, which highly appreciated by the peoples. Now, I believe in the election in 7th of May, a lot of people will look into the Liberal Democrat, what the positive work they have done. And I believe we are in a far better, strong position than 2010.
to all communities, all fractions of society, and people are now realising how much the Lib Dems have got to offer, and we're putting this out to people hoping that they're going to look at our policies and that they're going to decide that the Lib Dems are the party for the people. We're looking from the next election to see more jobs, more prosperity, more facilities in education. With the funding cuts, etc., it's been very difficult. NHS cuts have also been difficult. The local housing cuts have been difficult. So these sort of things, as a young person looking career-wise, we need these things to be in place. আমরা চাই যে নেক্সট গভর্নমেন্ট যারাও ফর্ম করবেন আমরা চাই যে আমরা যেগুলো আছে যে এডুকেশন আমরা চাই যে আমরা বাচ্চা তোর নেক্সট জেনারেশন যারা আছে এডুকেশন ফ্যাসিলিটি ভালো হইতো আর এরা জব প্রসপারিটি তারা লাগি ভালো থাকতো। I'd like to see more people helping in socially for people who are very deprived and who don't really have a good funding from the government. নর্দাম্পটন এথনিক মাইনরিটি কমিউনিটির অবস্থান কেমন এবং এই এথনিক মাইনরিটি কমিউনিটির জন্য আপনি কী করতে চান এবং তাদের সমস্যাগুলো কী? আমি চাইলাম যে নর্দাম্পটন আমরা হাইটেক জব যখন ক্রিয়েট করতাম স্পেশালি ফর দ্য লোকাল পিপল যারা নর্দাম্পটন ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট দে ক্যান হ্যাভ এ জব লোকালি হিয়ার রাদার দেন দে হ্যাভ টু রিলাই টু গো সামওয়্যার এলস টু হ্যাভ এ জব। এটা আমরা লাগে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট দরকার। প্লাস যে আমি স্পেশালি আমরা কমিউনিটি সেন্টার এনবিএ উই আর ওয়ার্কিং টুগেদার স্পেশালি দ্য ইয়াং চিলড্রেন টু হ্যাভ আ ফেদার এডুকেশন স্পেশালি তারা হোমওয়ার্কের লাগে আমরা সাপোর্ট দিলাম তারা গাইড করলাম কীভাবে তারা আগামীতে যে ইউনিভার্সিটির গিয়া বালা গ্রাজুয়েট ইয়া বাড়াইতে পারে। কারণ আমরা তো এটা তো আমরা কম্পেয়ার টু আদার কমিউনিটি বাংলাদেশে কিন্তু আমরা অনেক বিহাইন্ড। How are you dear? My name is Sadik Chaudhury. Here's my colleague Liberal Democrats stand a very, very strong chance, and at the end of the day I know that should Mr. Chaudhury be elected, he will do a sterling job. NHS এর ব্যাপারে আমরা মানে খুবই সাফার করলাম যে এনে গেলে আমরা 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা বই টাকা লাগে আমরা সুস্থ চিকিৎসা পাইলাম না ওটার উপরে আমরা বেশি ইয়ে করবো এবং হাউজিংয়ের উপরে আমরা এশিয়ান বাঙালি কমিউনিটি হাউজিংয়ের উপরে খুব বেশি সাফার করলাম। আগামীতে আমরা চাই বাঙালি একজন আরও একজন বাঙালি নর্দাম্পটন থাকি পাস করতে আমরা চাই। What is the strength behind the Liberal Democrat in Northampton? There is a very great sort of swell of support for Liberal Democrats. We have a lot of our support in Northampton North, and it's always been historically very, very strong on Liberal Democrat support. So I'm hoping to capitalise on that and, represent people who have Liberal Democrat sympathies. জনগণ কেন প্রিন্স সাদিক চৌধুরী এবং লিবডেম পার্টিকে ভোট দেবে? If you look all the candidates who are actually standing for the Northampton South, actually, I'm the only ethnic minority candidate who's standing for Northampton South this year. What I have actually, I've been living in Northampton for 20 years. I've been living with the people who actually in Northampton who exist are very ordinary people. I'm not a career politician. I don't do politics for the money. I do it for the community. I'm a less politician, more community workers.